Hello everyone, my name is Sameeha and today we're going to learn something new and that new thing is that 20 ways to use how, and these are the most common 20 ways to use how. সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি লার্নিং উইথ সামিহা থেকে। আজকে আমরা ওয়ান ওয়ার্ড হাউ এটার ডেইলি ইউজ কিভাবে হয় 20 সেন্টেন্সের মাধ্যমে আমরা শিখব এবং সামিহা আমাদেরকে দেখাবেন বিভিন্ন রকমের সেন্টেন্স তৈরি করে। ইয়াস সামিহা প্লিজ। Okay. To begin, we're going to start off with number 1 on our list. That is, how are you? So, when we say how are you, before anything you say, you would say hi, but after that, when they've said hello, you would say how are you? একজনকে স্বাগতম জানানো কিংবা কেউ পরিচিত মানুষকে হঠাৎ দেখা হলে আমরা প্রথমেই বলি হাউ আর ইউ, আপনি কেমন আছেন? So the next thing, number 2 is how are you doing? So if someone was sick or not feeling that well, you could go visit them and say how you doing or how ya doing. How are you doing? The second one, আমরা দেখা হলে যদি কেউ অসুস্থও থাকে তো আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি how are you doing? How are you doing? আমরা সংক্ষেপে এটা কন্ট্রাকশন ফর্মে অনেক সময় এইভাবে বলে থাকি how are you doing? How are you doing? এটাকে সংক্ষিপ্ত করে অনেক সময় বলি how are you doing, man? Okay. Our next one is how are things going? So if someone was like doing maybe some videos like us, to say how are things going, like how are things going in the videos, like that. হ্যাঁ, যদি সামিহা যেমনটি বলল কেউ কোনো কিছু করছে সেই সময় আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি হাউ আর থিংস গোয়িং, হাউ আর থিংস গোয়িং, হাউ ইজ গোয়িং। আমরা খুব কন্ট্রাকশন ফর্ম যখন ইউজ করি তখন ওই সেন্টেন্সগুলো অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা বলে ফেলি হাউ থিংস গোয়িং, হাউ থিংস গোয়িং। সো হাউ আর থিংস গোয়িংকে সংক্ষেপে আমরা বলে ফেলি হাউ থিংস গোয়িং। Okay, the next thing we have is how far is it to your house? So if you got invited to someone's house, you would say, how far is it to your house? কোনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা হলো, সে আপনাকে ইনভাইট করেছে, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হাউ ফার ইজ ইট টু ইয়োর হাউস। এখান থেকে বেশ দূর হতে পারে, তো আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন হাউ ফার ইজ ইট টু ইয়োর হাউস, আপনার ঘর কত দূরে? Okay, next we have how is your family? So if your family is a bit sick, someone else, that maybe your relative, maybe your friend, that says how is your family? আপনার সঙ্গে আপনার ফ্রেন্ডের অনেকদিন পরে দেখা হলো, প্রথমে আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্পর্কে যে সে কেমন আছে, পরবর্তীতে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন নর্মালি হাউ ইজ ইয়োর ফ্যামিলি, হাউ ইজ ইয়োর ফ্যামিলি, আপনার পরিবারের সবাই কেমন আছে? Okay, next we have how about 9 p.m. in the morning? So if you had some type of meeting, business plan, and one of your employees, maybe you're the manager, you would say, what about 9 p.m. 9 a.m. in the morning? কখনো যদি আপনার কোনো মিটিং থাকে কোনো মানুষের সাথে, তখন আপনি এটা খুবই নাইসলি ইউজ করতে পারেন হাউ অ্যাবাউট 9 a.m. in the morning. সিমিলারলি হাউ অ্যাবাউট 9 p.m. in the morning, শুধু 9 a.m., 9 p.m. or 3 p.m. এটুকু চেঞ্জ করে দিয়ে আপনি সময়টাকে এই সেন্টেন্সটাকে কাজে লাগাতে পারেন হাউ অ্যাবাউট 3 p.m. in the afternoon. So you could say like 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., anything. You could change it a lot. But next we have how was your day? So if somebody had to go to work and they were there for a long time and the person who's here to pick you up and take you back home says, how was your day? Because you had a very busy day, he would say, or she would say, how was your day?
আপনার দিনটা কেমন ছিল? হাউ ওয়াজ ইওর ডে? যেমনটি সামিহা বলল, একটা সারাদিন বিজি ছিল, তা এন্ড অফ দ্য ডেতে আপনার সঙ্গে দেখা হলো আপনার ফ্রেন্ডে, তখন আপনি বলতে পারেন হাউ ওয়াজ ইওর ডে, হাউ ওয়াজ ইওর ডে। Okay, next we have how. How long are you going to stay? Oh yeah, okay. But we have how long are you going to stay? So if you had invited someone to your house, you would, the first thing you say was hello, hi, something like that, some type of greeting, and then you would ask them how long you're gonna stay, or how long are you gonna stay. How long you're gonna stay would be a short form, but anyways. যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে আসে, আপনার ফ্রেন্ড, একটা বিজনেস মিটিং হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে, সেই সময় আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হাউ লং আর ইউ গোয়িং টু স্টে ইন লন্ডন, হাউ লং ইউ গোনা বি স্টেইং ইন লন্ডন, কতদিন আপনি লন্ডনে থাকবেন। Okay, next one we have is how was How was your exam? so it would be how was your exam. So if you were a student, you're like doing your homework, all that, and you had a very tough exam, and your parents would say, how was your exam? You would say you got 95 percent, 85%, something like that. But the main thing here is they would say how was your exam. আপনার যদি একটা পরীক্ষা থাকে কখনো পরীক্ষার হলে, এসএসসি পরীক্ষা, ক্লাস 8-এর অর 9-এর, আপনার ফ্যামিলি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, ফ্রেন্ডরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে হাউ ওয়াজ ইওর এক্সাম। আপনার পরীক্ষা যখন শেষ হয়, আপনার পরীক্ষাটা কেমন হয়েছে, তোমার পরীক্ষাটা কেমন হয়েছিল, হাউ ওয়াজ ইওর এক্সাম, হাউ ওয়াজ ইওর এক্সাম। So the next thing is how big is your room. You might have a friend, he's coming over or she's coming over, you're on the phone and it says, how big is your room? They would ask you because they've never been in your house before. They really want to know something so they don't really get surprised. So maybe your room is big, small. So you would say all of that. আপনি যদি কখনো রুম আবার ভাড়াও নিতে চান রেন্টে, তখনও কিন্তু এটা অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে হাউ বিগ ইজ ইয়োর রুম, আই এম গোয়িং টু স্টে। ব্যাচেলাররা অনেক সময় ঢাকাতে রুম ভাড়া নেয়, সেই সময় এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন হাউ বিগ ইজ ইয়োর রুম, ইজ ইট এ টাইনি বিট রুম অর ইজ এ বিগ রুম, হাউ বিগ ইজ ইয়োর রুম, হাউ স্মল ইজ ইয়োর রুম। এইটা সেন্টেন্স ইউজ করা যেতে পারে। The next thing we have is how quick did you learn English? So maybe you were Bangla, maybe you were Spanish, maybe you have a different way of saying it, maybe you're Hindi, all of that. You might, and then one of your friends that are English might say, how quickly did you learn English? Because now I can, so that person can now say English, but their first language would be like Hindi or Bangla or Spanish. যদি কোনো টিচারের কাছে আসে কেউ, একটা স্টুডেন্ট ইংলিশ শেখার জন্য, তখন সেই টিচার তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম যে হাউ কুইক ডু ইউ লার্ন ইংলিশ। সো কত তাড়াতাড়ি তুমি ইংলিশ শিখতে পারবে, হাউ quick do you learn English? Next thing we have is how much does it cost? So you were at the grocery store or supermarket. You've bought some bread, drinks, maybe some food, some party supplies. You've rung all of that and you brought it to the cash register, and then you put them on the moving thing, whatever it's called. But anyways, and then you would say, how much does it cost? And then the register lady or man would say it costs that or this. Okay. আপনি যখন শপিং সেন্টারে যাবেন বা কোথাও কিছু কিনতে যাচ্ছেন, প্রাইসটা কত সেটা আপনার জিজ্ঞাসা করতে হলে এটা হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট। কোনো কিছুর কোনো স্থানে যদি প্রাইস জিজ্ঞাসা করতে পারেন,
বা করতে চান, আপনি প্রাইসটা জানেন না, সেখানে প্রাইসটা লেখাও নেই, তাহলে সেটা আপনি কাস্টমার সার্ভিসেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কোনো সেখানকার ওয়ার্কারে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট, এটার দাম কত, হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট, এটার প্রাইস কত। এইভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট প্রাইসটা জানার জন্য। Okay, the next thing we have is how are you feeling? So you are sick, maybe you have maybe you had some fever, and then your friend came over and you said, how are you feeling? যদি কেউ অসুস্থ থাকে, আপনার ফ্রেন্ড ফ্যামিলি, তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন অবভিয়াসলি হাউ আর ইউ ফিলিং। আপনি জানতেন যে গতকালকে সে অসুস্থ ছিল, তো এখন হঠাৎ করে সে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা, হাউ আর ইউ ফিলিং, তুমি কেমন অনুভব করছো, তোমার শারীরিক অবস্থা কেমন, এখন তোমার শারীরিক অবস্থা কেমন, তোমার ফিজিক্যাল কন্ডিশন কেমন, হাউ আর ইউ ফিলিং নাও, হাউ আর ইউ ফিলিং। Okay, the next thing we have is how many friends do you have? Maybe you went to school, you were new, you made a new friend, and the first thing you would say was hello, and then after that you would say, how many friends do you have? You should be curious because you would want to become friends with them as well. আপনার কতটা ফ্রেন্ড আছে, বাচ্চারা এটা বিশেষ করে ইউজ করে স্কুলে, হাউ মেনি ফ্রেন্ডস ডু ইউ হ্যাভ, তোমার কতজন বন্ধু আছে, তোমার কতজন বন্ধু আছে, এটা স্টুডেন্ট আর এক স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করে এভাবেই, হাউ মেনি ফ্রেন্ডস ডু ইউ হ্যাভ। Okay, next we have on this list is how old is your father or mother? So this would be an unrespectful way, but you would say how old is your mom, how old is your father, how old is your mother, how old is your dad. It would be put into any of those ways, but this would normally happen because you would be curious. যদি আপনার আব্বা অথবা আম্মা অসুস্থ হয়, আপনার ফ্রেন্ড জিজ্ঞাসা করতে পারে হঠাৎ অসুস্থ হলো, হাউ ওল্ড ইজ ইয়োর মাদার অর হাউ ওল্ড ইজ ইয়োর ফাদার, অথবা আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন, ডাক্তারও আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আপনার মায়ের বয়স কত, আপনার ফাদারের বয়স কত, আব্বার বয়স কত, হাউ ওল্ড ইজ ইয়োর মাদার অর হাউ ওল্ড ইজ ইয়োর ফাদার। যদি আপনার মাদার আর ফাদার ঠিকমতো বলতে না পারে অসুস্থতার কারণে, তখন ডাক্তার আপনাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারে, হাউ ওল্ড ইজ ইয়োর ফাদার অর হাউ ওল্ড ইজ ইয়োর মাদার। After how old is your mother and father, we have how useful is exercise. So maybe you wanted to lose some weight, and then your gym teacher or the teacher of some exercise or gym would say. So he would give you the advice to exercise, but then after you've done that, you would say how useful is exercise then? He would be asking you that because he had told you to and you haven't done it, so he would be asking you that in curiosity. যদি ডাক্তারের কাছে যান, ডাক্তার এটা আপনাকে সাজেস্ট করতে পারে যে আপনাকে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে, তখন আপনি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ওই কথাটাই যে হাউ ইউজফুল ইজ দিস এক্সারসাইজ, হাউ ইউজফুল, কতটা উপকারী এই এক্সারসাইজটা, আপনি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাও করতে পারেন অনেক সময়। অথবা আপনি যে কখনো জিমে যাচ্ছেন, জিমে কোনো আপনার জিম ইনস্ট্রাক্টরের সঙ্গে দেখা হলো, সেই সময় আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমি জিমে ভর্তি হব, বাট হাউ ইউজফুল ইজ দিস এক্সারসাইজ, কতটা উপকারী এই এক্সারসাইজটা আমার জন্য। After this, at number 17, we have how heavy is your bag? So your mom or dad will be carrying a bag because you went to the shop, and then maybe somebody wanted to help you and say, how heavy is your bag? And if that mother or father said it was heavy, it would be handy if you help them carry it. আপনাকে যদি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার অথবা ফ্রেন্ড কেউ ফোন করে
বলে যে আমার একটা বড় ব্যাগ আছে, তো সেই ব্যাগটা কিন্তু আমাকে একটু ক্যারি করে হেল্প করে দিতে হবে, তখন আপনি ফোনে বলতে পারেন তাকে হাউ হেভি ইজ দিস ব্যাগ, হাউ হেভি ইজ ইয়োর ব্যাগ। কারণ এই ব্যাগটা যদি আপনার খুবই হেভি হয় তো আপনি হাতে করে আনতে পারবেন না, তখন আপনাকে একটা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে অথবা কিছু প্রিপারেশন। তখন আপনি বলবেন যে এই ব্যাগটা আর ওয়েট কত, কত হেভি, কত ভারী এই ব্যাগটা, হাউ হেভি ইজ ইয়োর ব্যাগ। At number 18 today we have how high is the mountain? Maybe you wanted to climb a big mountain, a very big mountain, very high, and then you would say how high is the mountain, how big is the mountain, because you didn't want a very big mountain or else you might fall or hurt yourself. আপনি যদি নেপালে যান তাহলে তো মাউন্টেনে আপনাকে উঠতেই হবে, আর অথবা মাউন্ট এভারেস্টে আপনি যাবেন, আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হাউ হাই ইজ দ্য মাউন্টেন, কত উচ্চতা এই পাহাড়ের, কত উচ্চতা কত, তার অনুপাতেই আপনি হয়তো সেটাই উঠবেন কি উঠবেন না মাউন্টেনে সেটা ডিসাইড করবেন। তো আপনি জিজ্ঞাসা করবেন ইংলিশে কিভাবে, হাউ হাই ইজ দ্য মাউন্টেন, হাউ হাই ইজ দ্য মাউন্টেন। Next, we at number 19, we have how much do you exercise? So, if you went to the doctors and you had some type of medical issue, you couldn't walk, and maybe you had a very weakness, and you had to do a bit of exercise to get your power back up, you say, how much did you exercise? So, maybe you exercise for half an hour or 1 hour. যদি আপনি ডাক্তারের কাছে যান তাহলে ডাক্তার আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে ডেইলি এক্সারসাইজ আপনি কতটুকু করেন, হাউ মাচ ডু ইউ এক্সারসাইজ। আপনার শরীরের অনুপাতে আপনার নিজ ব্যথা হতে পারে, আপনার কোমরে ব্যথা হতে পারে, তার জন্য ডাক্তার আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কোনো এক্সারসাইজ দিতে পারে, সেই এক্সারসাইজের জন্য আপনাকে ডাক্তার প্রেসক্রাইব করার পরে জিজ্ঞাসা করতে পারে হাউ মাচ ডু ইউ এক্সারসাইজ, কতটা আপনি এক্সারসাইজ করেন প্রতিদিন, হাউ মাচ ডু ইউ এক্সারসাইজ এভরি ডে অর এভরি উইক, কোনো কিছু এরকমভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারে হাউ মাচ ডু ইউ এক্সারসাইজ। At number 20, we have how much is the tickets to go to lunch or the theater? And you would say, if you wanted to go to school and you had home lunch, or maybe you want to go to the theater, you say how much is the tickets? How much is the tickets to lunch? How much is the tickets to the theater? Because you would need to know. You don't want to just give them your wallet and then they just take out all the money they need. You just need to know how much you're actually giving them. আপনার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আপনার সেটিংস থাকে, যেমন আপনি যদি পার্কে যান, পার্কে সারাদিন ঘোরাঘুরি করলেন, আপনার লাঞ্চের জন্য একটা টিকিট কিনলেন, হাউ মাচ ইজ দ্য টিকিট ফর লাঞ্চ। অথবা আপনি যদি লন্ডন যাবেন, কোনো জায়গা থেকে উঠছেন, তখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন হাউ মাচ ইজ দ্য টিকিট টু লন্ডন। আপনি শুধু হাউ মাচ ইজ দ্য টিকিট এইটুকু দিয়ে আপনি অনেক রকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। হাউ মাচ ইজ দ্য টিকিট টু ঢাকা ফ্রম চিটাগং, হাউ মাচ ইজ the ticket for train, how much is the ticket to ticket for bus, এরকম করে আপনি বিভিন্ন রকম বলতে পারেন যে এই টিকিটের মূল্য কত, এই টিকিটের দাম কত, এখান থেকে ওখানে। তো এইভাবেই করতে পারেন আপনি। You could use how much is the ticket for many types of ways, as my father said. You could go like how much is the tickets to go in the bus, how much is the ticket to go to the theater, how much tickets does it go to Disneyland, all that. Okay, thank you very much for being with us, and আমরা will hope আমরা দেখব আরো নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে। আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। I hope you liked this video and I hope you learned how to use how. Please like and subscribe for the next part of this, and please comment down below what you think of this video.